Namrangi samacha stile shuyin. Ta tiringi nidon dinalo so tangarangi keja kari shuyin na. Manchu ki togandi zambuli la kagamski kechimbo chagi yoba di tola nidon di shuyin. Chidang aran so kawa kanchen be pyo di torsha echi yuju sama sebe gega mambushi la kechimbo cha degi yore. Ini ata tade ki ngarangi nidon dinalo manchu pyo kawa kanchen be zambuli la kagamski kechimbo chagi yoba tuenzi chimbo nidon ni shuyin. 지단 튼지 망보 유규래 돼 이니 디나로는 나랑기 통주라 튼진 치분이 개주주나기 쇼쇼 통되기도 엔 당고데 가리 쇼에 세와이나 나란소 다 베베기 최다 릭숑기 다 꾸디기 남균네 숨샤베게 나렌제네 체베게 나란소 디 낭베 최다 릭숑기 사무디 땅 나란소게 잠불이라 레케 수피도에기 다 드링 카상게 지소디나로 빙미식베 개침부지 차디기 요를라 나란소 베버점도 마시베 엔 Kiana kinare, Gyakarwa inare, Nazu Yuruka Mambu Nalula, Aransu, Namba Sangabe, Tatuta, Rignetu, Kita, Rikshuna, Mixigita, Bezunda, Tonando, Naloda, Lotune, Lobjon Mambushi, Digiore. The kind of Gumse Harishtungo, Sewa, Naransu, the Pebichu, the Kik, the Rikshudi, that cheats Tangaransu, Yunguna, the Sewa, and Dingaransu, Nalintan, Chede, which is Chadigure. Chess Tangaransu, Nalintan, Chede, Ginduchuni, the Penduchu, the Lasso, Behuransu, Rishun, somebody. Aransuge minyam kombe da nyaba soje chawa masebe zambulinga legese peto wachi chade gore chera sang aransungone kanto duge aranse rishmi yagode minyam gyunzi da nyambala su chewade pe misibe kechmu chade gore en dese niwe tone shiksha waina aranse peto gande la aransungone togande kari ko yeba sonza chuo mamboshi gyude gore chuo de nale mamboshi aranse ta alosha ishi gyudu ka mamboshi la gore pena shasha na duge na re peyu na re tangazo Bangladesh inare and Sri Lanka inare and Yudu Mambo Shila Yo Deva Masebe, Tangaransuge, Zambuli Dino Mimborgi Chanishawan, Terbum Boom, Digi or Data Dino Terbum, Chief the Chera Hasam Aransu, Kawakanjine Gusha Beke, Chukin Duzulate, Soa, the Kishimba Reg La Taduyang, Kuransu on it, Takan Aransuge, Taha, Pekawakanjinge. Chu Yungo, Tamambo Shio, Pena Chashan Brahma Putra, Indus, Saslush, Ganges, Yeruvata, Lasso Betamambushi, Chu Gumambushi on the Guduzola, Pemisibi, Takara Mitunjuta, Tunju, Terbum, the Tebu Mambushi, Kora Dingaransuge, Penny Gushabe, Chu Duzola, Pemisibi, Takalordang, Kona the Sotin, that Soa Tin de Gurla, Tadipemisibi, Kitchen Bucha de Guran, Pebatam to Masibe, Russia issue you do cut down. And Tagan and Shake and Joachila, Pemisibe, paint of Chad, the ratio to just check and check. Tashidelek, Tibet matters to the world. So, in the present context, how we can say that Tibet matters to the world? In which aspect? Social aspect, spiritual aspect, historical aspect, geographical aspect, or socio-political cultural aspect? Let me tell you one thing. When we talk about Tibet, we talk about the violation conducted by Communist Party or Maoist Party of China on Tibetan. We talk about the Buddhist culture of Tibet. We talk about those. It's a civilizational fight. Tibet is not about a political territory. It's not about a fight of only related to Tibetans only. It's a fight of all those progressive people who believe in the peaceful coexistence in the era of democracy. Tibetan war is a war of civilization. That Tibetan people and many people with Tibetans are fighting against Chinese people, and China technically these days don't have any civilization because predominantly China was greatly influenced once by Buddhist scholars and Buddhist teachings. Communist Party have systematically eradicated all the cultural values, but yet Tibet have their own civilizational as well as cultural values. Few days before, in East Tibet, China have destroyed a monastery. What is that? It's a civilizational attack. So I talk about human rights, I talk about geography, Tibet rivers, but the most important and significant part that we often ignore is the civilizational aspect of Tibetan War of Independence. Tibetan War of Independence, it's not just a war of independence, a political war of independence. Tibetan War of Independence is majorly a civilizational war. And remember one thing, when a civilizational declines, none of the thing matters. So it's high time to realize the essence of Tibet and to fight for Tibetan civilization. One world, one dream, free Tibet. Tasdilik.
상말 아티스트래 아니 예밍 페버스링이 아니 다른 니 토고기다 다른 칼라오다 계자 쉐와기 제시디 칸데나 페이지라 디 먼저 점벌링라 그감 스케치부 이메 디간 라이크 디 시로 시일라스라 아니 나랑기 삼시도 쉐와이나 별레디 아니 점벌링라 그감 스케치부를 나나다 디가라 니기 튼세 지간 직래 지단 튼세 빼망고리네 튼세 나랑기 튼세 개체시 통조지라 어디 가리래 라오이나 지단기 별레 디기 땅 아주기 유나면에 때에 가리래라나 아주기다 즉 칼로다 로 니동압자스 기 단다부터 아주 냐르자 치교기 땅 아주기 나렌다기 추기지라 피마메바디 땡 아주기 따 유나면에라 디 아주기 프리베이션 게든 저기 칼레지야 안디가랑 아주기 티식서스기 디가라 정다라 약보치 장 터나 약보치와이나 디 롭종기 신주라 띵아주 잠불링 미신라네 파 데셰게디레 콘절로 고도데디 디기 하장 펜투레 삼구두라 간데스 펜투레 라오에나는데다 녜페 찌찌시샤에나 지단게 아주 베비시 이슈인게니레 창마이 기지단게 아주 찌찌네시네 검시 간데라나 미셴발 네버마지 셈제라 로파치 셈제 찌찌네다 부르고 인주심 랑아스네 미야테베 데데게 아주라 셈 기타 찌찌거든 아주 박자 친구 슈지샤 검시하고 디 아주 기 베비 다 톨롭되어 드르디레 나랑기 냠유도 쉐나 나랑기 톨롭라 소소기 하메기 니몰라니 나랑기 랑하술레 저기다 로마친치즈라는 콘줄라지 한국으로 녀도다 데데게 데데와 지금 콘줄라지 칼로다 잠제체기 아주라 국업직디도 에데기 아주 기타 미기 랑신디데 요지 콘줄에네 셈바기오 요디 나 코랑 아주 기타 지 칼로 komisidi 콘줄라 디식 자르교도 즉 서로에서 이 자주 초티 지조의 느낌으로 안 아주기 잠불링 나올라 녀크다 계속 좀 미스교래 라고 진짜 녀크다 가서 녀를 잠불링 시대 직내라니 디감스키 펜투 두레라다 최선의 시원나 한다 아주기 나렌다기 주기도 럽좀 치워나 원녀고를 페디 일랍치 레섬구드라 어디가랑 기타 페디 디감스키 잠불링 미 강자라 디감스키 페 할로다 Hello everybody, this is Prem Trimlani from Vadodara, Gujarat. The basic purpose of making this video today is to talk about the Tibetan cause, the Tibetan freedom struggle. As we know that China's expansionist policy of grabbing other nations' land inch by inch bounds the limit. And Tibet was the first nation that fell as victim in the 1950s of China's expansionist policy. We feel for the Tibetans. It is because that we have fought for our nation, for liberating our nation against the Britishers. We have fought for the past 200 years, and we know the feeling that that goes in the freedom struggle. A lot of blood goes in the freedom struggle to liberate your nation. We actually know the feeling of Tibetans. But I feel very sad when I see the video of Tibetans self-immolating themselves. For China, this is one Tibetan less. China wants that Tibetan culture be destroyed, and it is done by Tibetans themselves by self-immolating themselves. If you self-immolate, this is one Tibetan less in the global scenario, and China does not care. China exactly wants that you self-immolate and you destroy your own culture. So please don't do that. What can we do in the present and the future scenario? As everybody of us knows that China is on back foot on the coronavirus pandemic that it has spread. It is very low on the confidence parameter in the whole of world. From every nation, the confidence parameter of China is down, outright down. So what we can do is raise this issue in the international scenario. For Tibetans, Donald Trump is your trump card. Play your trump card well. This person is unpredictable. He can take any step that harms China in the current and in the future scenario. Make him believe about your cause. This is your trump card. Recently, I saw news in the international phenomena, in the international news, that a bill was introduced in the US Congress about identifying Tibet as an independent nation. This is a huge development. This is just a starting.
but I think that Tibetans need to get organized. The Tibetan youths need to get organized. हिंदी में हम ऐसा कहते हैं कि संगठन की शक्ति बहुत जरूरी है. आपको संगठन बनाना पड़ेगा, आपको संगठित होना पड़ेगा. The Tibetan need to get organized, and the unity factor needs to come in. You have to raise the Tibetan issue in every nation possible to garner the support of every nation possible against China. This is very important. महाभारत के युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने नहीं, अर्जुन और कृष्ण ने युद्ध जीताई थी, महाभारत की युद्ध जीताई थी. आप लोगों को अर्जुन और कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा. जिस तरीके का अपोनेंट उस तरीके से आपके स्ट्रेटजीज. So what I think is this is the correct time of you putting pressure on China by making a global alliance against China, by joining the global alliance against China. And as it is said that if not us, then who? If not now, then when? This is very, very important time to act. And please remember that nobody is as powerful as all of us. संगठित रहना है, यूनिटी के साथ लड़ना है, और एक दिन आजाद टिबेट जरूर बनेगा. एंड में मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू डावा फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस टिबेटियन कॉज. थैंक यू वेरी मच. जी नमस्कार, मैं आशीष कोटरिया. भारत सदैव अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखने वाला राष्ट्र रहा है, जिसका ज्वलंत उदाहरण हमने अतीत में भी देखा है. वर्ष 1949 में जब विस्तारवादी चाइना ने अपनी नीतियों को साकार करने के लिए भारत की पूर्वोत्तर की सीमा से सटे एक स्वतंत्र प्रदेश तिब्बत के ऊपर गैरकानूनी एवं असंवैधानिक रूप से नियंत्रण कर लिया था, और इसी के परिणाम स्वरूप 80,000 से भी अत्यधिक तिब्बतियों और उनके होंडिनेस सेंट श्री दलाई लामा जी को भारत ने एक अति शरणार्थी के स्थान पर अतिथि के रूप में स्वीकार किया था. किंतु आज भारत में निवासित प्रत्येक तिब्बती, तिब्बत का नागरिक अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है. जी हां, एक्सपांशनिस्ट चाइना के द्वारा तिब्बत के नागरिकों पर पॉलिटिकल परसिक्यूशन, सोशल परसिक्यूशन, रिलीजियस परसिक्यूशन, कल्चरल डिस्ट्रक्शन, उनके राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए, और इसी के परिणाम स्वरूप आज भारत में निवासित प्रत्येक तिब्बती अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है. इसी परिस्थिति के मध्य हम सभी छात्रों की एवं देशवासियों का यह कर्तव्य है कि जब हमारा एक पड़ोसी स्वतंत्र प्रदेश, जिसके ऊपर चाइना ने अनैतिक रूप से नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, उनकी स्वतंत्रता को लेकर हम तिब्बत के नागरिकों का समर्थन करें. जी हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे चाइना के साथ भी अच्छे संबंध रहे, किंतु औपनिवेशिकता के विरुद्ध भारत सदैव संघर्ष किया है, जिसका अतीत में भी हमने देखा है. हमारी ब्रिटिशों के विरुद्ध, उपनिवेशवाद के विरुद्ध भी भारत की लड़ाई अहिंसा परमो धर्म की थी, और तिब्बत के प्रत्येक नागरिक की लड़ाई भी अहिंसा परमो धर्म की है. जी हाँ, तिब्बत जो सदैव बुद्धिज्म में विश्वास रखने वाला प्रदेश था, जिसका भारत के साथ भी एक धार्मिक संबंध भी रहा है, क्योंकि बौद्ध धर्म का उद्गम स्थान बोध गया भारत है, और इसी उद्गम स्थान के कारण आज भारत के संबंध दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों के साथ प्रगाढ़ है. तिब्बत ने भी भारत की रणनीतिक एवं कूटनीति को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किंतु आज उसका प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहा है. अपने सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी अधिकारों के लिए वे संघर्ष कर रहा है. इसी परिस्थिति में हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम उनका समर्थन करें. जो बौद्ध धर्म जो स्वयं समानता, करुणा, दया, विवेक, अनुशासन की बात करता है, उसी धर्म को तिब्बत ने आत्मसात भी किया है. दलाई लामा जी जो स्वयं अनुशासन और शांति के प्रतीक है, जिन्होंने सदैव अपना संपूर्ण जीवन और जीवन पर्यंत वे अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका भी हमें समर्थन अवश्य करना चाहिए. तो अंततोगत्वा में यही कहूंगा कि तिब्बत को विस्तारवादी चाइना की नीतियों से मुक्त कराने एवं निजात प्राप्त करवाने के लिए मैं यही कहूंगा कि फ्री तिब्बत फ्रॉम एक्सपांशनिस्ट एंड कम्युनिस्ट चाइना. Free Tibet from expansionist and communist China. Do you know Tibet is the
highest and largest plateau on the earth with an average elevation of 4,000 meters above the sea level. Therefore, it is known as the roof of the world. Do you know it acts as the third pole on the earth because it has 46,000 glaciers, having the third largest concentration of ice right after North and South poles. Do you know it acts as the third largest source of fresh water with more than 10 rivers originating from this region. Also, it serves as the source of 6 major rivers of Asia which provide water needs to 20% of the world's population. Therefore, it is known as the water tower of the Asia. And that's why Tibet's changing climate do affect not only Asia but the entire world as a whole. And thus, I urge Tibet matters to the world. Because the exploitative Chinese policies has led to intensive urbanization, large-scale deforestation and melting of glaciers at the rate of 7% annually, which is very much detrimental to the entire world. Therefore, Tibet should be protected, not only for Tibetans, but for the entire world, for the entire environment of the world. Thank you.